નમસ્કાર મિત્રો, આજે તમે આપણે બરાબર અહીંયા મોટો ભડાકો થતો એમસીમાંથી ધુમાડા નીકળ્યા હતા. બરાબર, મેં આને રિપેરિંગમાં થોડું કરી નાખ્યું છે. વાયર આ જોઈ શકો છો સાંધી નાખ્યા છે. હવે આનું પ્રોપર તરીકે મારે વાયરનું કનેક્શન ફરીથી કરવું પડે. બરાબર, એના માટે બધી લાઇટ બંધ કરી દઈશું પહેલાં. અને આ બલ્બ બધું ચાલુ રહેશે જે ઇન્વર્ટર પર છે. બરાબર, આ બાજુથી બધી લાઇટ બંધ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એનું મેઇન કનેક્શન થોડું અંધારું છે, તમને આછું દેખાશે મિત્રો. બરાબર, બધી લાઇટ બંધ કરી છે. હવે હું વાયરનું કનેક્શન કેવી રીતે આપું છું તમે ધ્યાનથી જોજો. તમે જોવો છો આ વાયર ભરી ગયો આખી અહીંયા ભડાકો થતો પૂરેપૂરો. બરાબર, તો તમે ટેમ્પરેચર બધું ચાલુ કરી દીધું, પણ હવે એનું વાયરનું કનેક્શન ફરીથી કરીશ તે તમે જુઓ. બોર્ડ ફિટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. આપણે એમસીબી ચેક કરવા ખોલી છે. એવી જ રીતે આ સાઈડ પર મેં ચેક કરાવી એમસીબી ખોલી હતી, અને એમસીબીની 15થી જ વાયર બળી ગયો હતો. મને પાસે ખોલ્યા પછી જાણવા મળ્યું. અમે પાવર ચેક કરવા માટે મેઇન ખોલી દીધી. જે કમ્પ્યુટર કનેક્શન થઈ ગયું છે, હું સામે ચાલુ કરું. પહેલાં પછી સ્વિચ ચાલુ કરી દઉં છું. જે સામે જે મેઇન બોર્ડ છે તે હું ચાલુ કરીશ. એ થોડું અંધારું છે, તમને આથી દેખાઈ શકે છે. એક વખત એમસી ઊંચી કરતો આવું છું હું. તમે જોઈ શકો છો સામે બધી જ લાઇટ ચાલુ થઈ છે. બરાબર, અને 140 વાયર ડિજિટલ વાયર જે ભરી ગયું તે મેં નાખ્યો. આ વિડીયો મેં રાત્રે બનાવ્યો છે મિત્રો, પણ આને હું વિડીયો અપલોડ હું સવારે કરીશ. તેમાં તમને સવારે વિડીયો જોવો છે. અત્યારે વિડીયો મેં રાતમાં શૂટ કર્યો છે, પણ વિડીયો જોવા માટે સવારે વહેલો અપલોડ કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો. અમારો વિડીયો તમને સારો લાગે તો મારા ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.